There you go. Thank you everyone again for joining the webinar with the Early Journey of Life team. And we're so pleased to have the Early Journey of Life's government partners here join with us. So welcome Dr. Han Nguyen from the Ministry of Health, and also Ms. Van Do from the Vietnam General Federation of Labor. And it's so great to have you here. And we're pleased to have Ha Tran and Jane Fisher join from the Early Journey of Life. So today we'll have hear the experiences and story about how the Early Journey of Life and the governments in Vietnam have partnered together to scale the Early Journey of Life program. So love to hear about how the team has created that foundation to enable active government supports, and then also to hear about the vision of where to go next. So with that, I will start to pass it on over to the Early Journey of Life team to present. Well, thank you so much, colleagues, for joining us from around the world. And we know in many time zones, Ha and I have worked together long-term on this project, including with our colleagues from the Research and Training Centre for Community Development in Hanoi and from Monash University in Melbourne, Australia. And we're extremely grateful for the support that we've been given from Grand Challenges Canada and the Saving Brains Initiative and TruePoint in reaching this point in the early journey of life's progress. And we welcome the opportunity to talk to you about where we are now, to have response and reflections from our very valued colleagues in the government of Vietnam, and then to give you some ideas of where we would like to go and what challenges we face. Next slide, Ha, please. So the context in which we've worked is the context in which millions of women live, form their families, and which many young children grow in rural Vietnam every year. So Vietnam is a country with a rapidly growing economy and a rapidly developing society. Its population is high and has grown recently to nearly 97 million people. And 1.5 million babies are born in this highly populated country each year. And many of them live in rural areas where they have less access to services of all kinds, health and education included, than people living in the city. So only a small number of very young children under the age of 2 in the first 1,000 days of their lives have support at home for early learning. And troublesome things that we've learned is that harsh and humiliating forms of punishment of children are still widely used. And higher proportion of children are born preterm and small for gestational age in this part of Vietnam. So children face multiple developmental challenges in this context. And we know also from our earlier work that women too face significant challenges to their health, including their mental health, at this phase of life. Next slide. Thank you, Ha. So we want to tell you a little bit about our program called the Early Journey of Life. And this little girl is a recent graduate of that program with her father. And she's carrying the backpack that the children who complete the program are given. So our Early Journey of Life program is a multi-component program which seeks to address all the risk factors for early childhood development and for women's health. And we originally developed it as an in-person intervention program in which women met in groups in the community, which were every woman who was eligible in the commune that was allocated to offer this met regularly from mid-pregnancy until 1 year postpartum. The program was facilitated by a member of the Women's Union,
which is a local mass organisation that reaches right down to community level, and where they were supported by the commune health worker and by the kindergarten teacher to offer a program which was involved in providing educational and learning opportunities that were highly life stage specific. So in 5 modules that began in mid-pregnancy and then continued through the child's early life, the middle of their the second 6 months of life, and then had some boosting and sustaining activities until they were 2. So the original mod format of this that we've tested was offered in 19 group sessions and 1 home visit. But as a result of COVID, all of us have had to adapt to this new environment. And what has been developed is a module, a format of this that can be offered online. So an e-learning self-managed version. And there's also a midpoint where we've offered something that predominantly is self-managed e-learning, but it has some live sessions to supplement those that are offered locally. Next slide. The contents is, as I said, life stage specific, but it also addresses directly the things that are risks to young children. So the ways in which they're nourished, the ways in which they're given stimulating care that is scaffolded for their learning capabilities, the kind of newborn care they're provided with, consciousness of health risks and how these can be recognised and managed. Very important information about perinatal mental health promotion and gender empowerment and efforts to improve gender equity and to counter harmful gender stereotypes directly. We have one example of this here in the middle of the top of the slide, where we try to build empathy in men about what it's like to be pregnant and what it's like to care for a very young child. So they're asked to strap 10 kilos worth of stones onto their front in a backpack, as you can see, and to squat down for at least 10 minutes and pretend they're washing clothes or planting rice to get some sense of what their wives are experiencing. So we invite the baby's fathers to every session and seek to provide active learning opportunities that might engage their interest and especially convey to them how important their involvement and care is in their babies' lives. Next slide. So we've tested this approach in a cluster randomised control trial in which 42 communes offered the usual standard of primary care for mothers and infants, and 42 offered that plus the the early journey of life program. And we tested the children's development when they were aged 2 to see if there were differences between those who'd received the program and those who'd had the usual standard of care. And what we found is that comparing the groups of children directly, there are highly significant, statistically significant differences in the Bailey scale scores between those who received the program and those who didn't, in cognitive, motor, language, and socio-emotional development. We've recently done a health equity analysis on these data, and we found that the biggest benefit is conferred on the children from the poorest households, where the benefit they have is double the benefit that children in the best resource households receive. So every child benefits, but if you could just go back, the equity analysis shows us that it is biggest for the poorest children. But we've also got very encouraging evidence that fathers' caregiving behaviours can be modified at this life stage, and that the orange bars of the intervention program, you can see that fathers who'd received the early journey of life program were more likely to read books to their babies, more likely to make homemade toys for them and engage in play using the toys.
and to engage in language exchanges, so mimicking facial expressions or vocalizations, much more likely to do that. And parents together were more likely to have a period at the end of the day where they played with the child exclusively before bed, gave the children homemade coloured blocks to play with, and allowed the child to feed independently, so to use finger food and feed independently, not just be reliant on parents feeding. So this is our journey to the present. We began this work in 2015 with some of the foundational background epidemiological work and with establishing the feasibility and acceptability of this approach. We then ran the randomized control trial, which ran over nearly 4 years because the children weren't followed up until they were 2. Then in late 2020, beginning of 2021, we developed the e-learning resources. And as Ha will be able to tell you in a minute, we're now trialling those among people who work in the factories, the many factories in industrial zones in Vietnam, to see whether this approach offered in the online format can meet their learning needs to become skilled and confident caregivers for their children. Next, I think we're going to move to hearing from our colleagues in the Ministry of Health and the Vietnam General Confederation of Labour about their interests in this program and how it can help the country meet its commitment to giving every child a healthy and strong start to life, and the country's interest in having a program for children that really promotes optimal development. So, Ha, I think you're going to introduce our colleagues. Yes. So, chị Hương ơi, em mời chị phát biểu chia sẻ là về quan điểm của Bộ Y tế và các cái dự kiến của Bộ Y tế đối với cả chương trình đào tạo kỹ năng làm cha mẹ tại Việt Nam và với hành trình đầu đời. Xin mời chị. Go ahead, Dr. Mai Hung. Xin chào tất cả các quý vị đại biểu. Tôi là bác sĩ Mai Hương từ vụ sức khỏe và mẹ trẻ em của Bộ Y tế Việt Nam. Thì cái vấn đề về lĩnh vực về chăm sóc trẻ toàn diện Việt Nam thì cũng là một lĩnh vực mới và cũng là cho đến bây giờ thì cũng đang là ưu tiên của chính phủ Việt Nam. Vào tháng 10 năm 2018 thì Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ký quyết định phê duyệt cái đề án về chăm sóc trẻ toàn diện cho trẻ em tại gia đình và cộng đồng trong giai đoạn 2018 và 2025. Và đồng thời thì Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt chương trình về chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời để mà phòng chống suy dưỡng trẻ em và nâng cao thể lực cho Việt Nam. Vì đây là hai chương trình quan trọng của Chính phủ Việt Nam và cũng tập trung nhiều ưu tiên vào lĩnh vực về chăm sóc toàn diện của trẻ em. Và hiện nay thì các cơ quan của chính phủ, các bộ ngành thì cũng đều tham gia vào trong việc thực hiện cái sáng kiến về chăm sóc toàn diện trẻ em tùy theo những chức năng của các bộ ngành. Thì riêng Bộ Y tế thì hiện nay chúng tôi đang phối hợp với cả bên trung tâm RTCC thì đang xây dựng cái hướng dẫn quốc gia về khám sàng lọc và tư vấn phát triển trẻ toàn diện và tập trung vào cái việc mà tư vấn và thực hành cho cha mẹ về cách tương tác sớm cho trẻ để cho trẻ phát triển sớm và toàn diện. Và trong 5 năm tới thì chúng tôi Bộ Y tế cũng sẽ ưu tiên là sẽ xây dựng các cái văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực phát triển toàn diện trẻ em, sức khỏe bà mẹ trẻ em, và đặc biệt là ưu tiên các cái hướng dẫn về chăm sóc trẻ toàn diện. Và việc thứ hai đó là sẽ củng cố cái mạng lưới chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tại cộng đồng để có thể triển khai tốt được các cái can thiệp
về chăm sóc trẻ toàn diện sớm. Chúng tôi cũng ưu tiên các can thiệp để mà nhằm tới giảm tỷ lệ tử vong mẹ, tử vong sơ sinh, và hướng tới các can thiệp về chăm sóc trẻ, phát triển toàn diện cho trẻ, và nó ưu tiên trong thời gian tới. Và đồng thời là cũng sẽ tăng cường đầu tư nguồn lực cũng như tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển toàn diện của trẻ em. Thì đối với cả mô hình mà hiện nay đang triển khai về hành trình đầu đời, thì Bộ Y tế của chúng tôi, Bộ Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em cũng đánh giá cao các cái mô hình của các tổ chức chính phủ. Trong đó thì có cái mô hình về hành trình đầu đời được triển khai từ năm 2018 tới nay. Thì chúng tôi cũng ngay từ ban đầu cũng đã tham gia vào cái việc mà xây dựng cái xây dựng cái mô hình này, và cũng cùng với cả bên trung tâm triển khai cái việc mà xây dựng tài liệu đào tạo, cũng như là hỗ trợ cho trung tâm các cái chuyên gia, các cái giảng viên quốc gia để tham gia vào trong cái việc giảng dạy tại cộng đồng. Thì và đồng thời cũng đã tham gia vào việc giám sát tại cộng đồng để quan sát mô hình triển khai trên thực tế và lắng nghe các cái phản hồi của địa phương, của ngành y tế các tỉnh đấy về mô hình, để chúng tôi có những cập nhật những cái thông tin, những cái bằng chứng hướng tới sau này sẽ có những cái triển khai rộng hơn ở các cái tỉnh khác của Việt Nam. Và chúng tôi cũng đang xem xét để mà có thể nghe được các cái kết quả nghiên cứu, những cái chứng minh được cái tác động từ cái mô hình này, để có thể có trình lãnh đạo Bộ Y tế để có thể thực hiện toàn diện hơn, các mô hình này mở rộng hơn nữa. Và chúng tôi thấy rằng là dự án đã triển khai thêm được mô hình phối hợp và online phù hợp với cả cộng đồng ở thành phố, công nhân ở khu công nghiệp và những nơi mà cha mẹ người ta bận rộn. Chúng tôi cũng hoan nghênh dự án tiếp tục thực hiện các nghiên cứu khoa học đối với hai cái mô hình này, để có thể có những kết quả về khoa học chứng minh và để có thể mở rộng mô hình ở những cái vùng địa lý và những cái vùng có những cái đặc điểm kinh tế xã hội khác nhau của cả nước. Và sau khi mà tham gia cái hội thảo ở Leiden, Hà Lan, thì tôi cũng đã hiểu rõ hơn về các cái mô hình dự án này thông qua trao đổi với các đồng nghiệp. Và chúng tôi cũng đã có những cái thảo luận, báo cáo với cả cấp trên, lãnh đạo của Vụ Bà mẹ trẻ em về cái mô hình này. Và trong thời gian vừa qua thì Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em đã hỗ trợ dự án bằng cách là chúng tôi tạo điều kiện để cái mô hình dự án này được giới thiệu cho tất cả các cái giảng viên tuyến tỉnh của tất cả các tỉnh thành phố của chúng tôi, lồng ghép trong cái việc mà dinh dưỡng chăm sóc 1.000 ngày đầu đời, và lồng ghép được giới thiệu cái mô hình này vào cho 35 tỉnh thành phố. Và trong những cái tỉnh đó thì cũng có nhiều những tỉnh họ cũng rất là hứng thú với cái kết quả của cái việc triển khai mô hình online tới các cha mẹ cộng đồng, và họ cũng đang có những cái đề xuất để có thể có được hỗ trợ ở những cái tỉnh họ trong cái việc mà thực hiện cái chương trình học trực tuyến về hành trình đầu đời. Và chúng tôi cũng mong là sẽ được tiếp tục phối hợp cùng với cả hỗ trợ với trung tâm RTCD và Đại học Monash để có thể mà tiếp tục triển khai các nghiên cứu và các can thiệp ở nhiều vùng sinh thái tại Việt Nam, và có những cái bằng chứng khoa học để nhân rộng trong tương lai. Và lãnh đạo Vụ Sức khỏe mẹ trẻ em thì đã có văn bản gửi tới trung tâm và đã thể hiện rõ là có những cái sự thống nhất, nhất trí ủng hộ cái việc mà cái mô hình này được phổ biến, được mở rộng hơn nữa ở các cái tỉnh thành của Việt Nam thông qua các cái bằng chứng về khoa học. Và chúng tôi cũng mong muốn được phối hợp với trung tâm và Đại học Monash để thực hiện trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Xin cảm ơn chị Hương ạ. Vâng, cảm ơn chị đã có quan điểm chia sẻ từ thay mặt cho lãnh đạo Bộ ạ. Và thưa các quý vị đại biểu, hôm nay chúng ta rất vinh dự là có thêm một khách mời nữa, đó là chị Đỗ Hồng Vân, là trưởng ban nữ công của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
hiện nay thì là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang phụ trách rất nhiều công nhân lao động, và trong đó là phần lớn là những thanh niên còn trẻ. Có lẽ là chúng ta hãy xin dành một vài phút để mời chị Vân Đỗ có một vài lời chia sẻ với toàn bộ quý vị đại biểu về tình hình hành trình đầu đời có thể hỗ trợ cho công nhân tại Việt Nam như thế nào ạ? Xin mời chị Vân ạ. Vâng ạ. Xin chào các đại biểu ạ, và chào bà Duyên, là rất là vui được gặp lại bà Duyên và các đại biểu ở đây. Và với góc độ là Tổng Liên đoàn là đại diện cho người lao động tại Việt Nam, thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ một số các thông tin trong cái cuộc họp này. Hiện nay thì ở Việt Nam thì có trên 12 triệu người lao động, trong đó thì có trên 10 triệu lao động đã tham gia vào Tổ chức Công đoàn Việt Nam, và trong số đó thì có đến gần 60% là lao động nữ. Và hiện tại thì tại Việt Nam thì có cũng gần 500 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao bắt đầu được hình thành, và hiện nay thì đi vào hoạt động thì đã có 291 cái khu công nghiệp mà đi vào hoạt động, thu hút thì gần 5 triệu lao động, 4 triệu 7, 4 triệu 8 lao động là lực lượng lao động, và lực lượng lao động nữ ở cái khu vực này thì cũng chiếm rất là đông, trên 70%. Và đa số cái đối tượng người lao động ở khu vực này thì được đến từ di cư từ vùng nông thôn ra thành thị, và là lao động trẻ trong độ tuổi sinh đẻ, nuôi có con nhỏ, và cũng còn gặp rất là nhiều khó khăn về nhà ở cũng như là nhà trẻ mẫu giáo hay là gửi con, và cũng thiếu cái hiểu biết những là kỹ năng về chăm sóc sức khỏe và chăm sóc con cái, kể cả chăm sóc sức khỏe cho bản thân, và đặc biệt là các cái kỹ năng về chăm sóc con cái. Và hiện nay thì trước những cái tình trạng như vậy thì chính phủ Việt Nam thì cũng đã rất là quan tâm tới các cái đối tượng là con em, mà trẻ em nói chung, và con công nhân lao động trong cái khu công nghiệp, cũng như là chị tiến sĩ Hương cũng vừa mới chia sẻ đó. Ngoài các cái việc mà triển khai các cái đề án đối với lại chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ, thì bên cạnh đó thì chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành rất là nhiều các cái chủ trương chính sách cho đối tượng, đặc biệt là cái đối tượng là con công nhân ở khu công nghiệp. Ở đây thì có thể nói đến là Nghị định 105 năm 2020 của Chính phủ quy định về cái chính sách phát triển giáo dục mầm non, và có trong đó thì có cái việc là trợ cấp cho đối với trẻ mầm non là con công nhân ở khu công nghiệp, cũng như là hỗ trợ cho giáo viên trong cả cái việc mà học tập nâng cao trình độ, lẫn cái hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non để có cái điều kiện chăm sóc tốt hơn cho trẻ. Bên cạnh đó thì cũng còn có một cái năm 2014 thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt cái đề án hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020, và trong đó thì hiện nay thì cũng đã giai đoạn 1 thì cũng đã kết thúc và đang có cái chuẩn bị cho một cái giai đoạn tiếp theo. Trong đó thì cũng có cái mục tiêu rất là rõ ràng là 95% bà mẹ ở khu vực trong khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ được tuyên truyền để nâng cao nhận thức về chăm sóc và phát triển của trẻ em. Tuy nhiên thì cái việc thực hiện cái đề án này thì cũng đang ở cái mức là cũng đang tiếp tục triển khai, cũng chưa đáp ứng được hết cái nhu cầu của người lao động tại khu công nghiệp. Và đối với lại Tổng Liên đoàn Lao động thì chúng tôi cũng đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu, rà soát và đề xuất cái chính sách nhằm cho hỗ trợ cho con công nhân lao động nói chung, và con công nhân lao động ở các khu công nghiệp này, và nhất là đối tượng mà có con mà dưới 36 tháng tuổi tại khu công nghiệp, khu chế xuất ấy. Thế thì tiếp cận được cái mô hình hành trình đầu đời thì chúng tôi thấy là cũng rất là phù hợp với lại các cái chính sách chủ trương của chính phủ Việt Nam, và qua đó thì cũng sẽ là giúp cho Tổng Liên đoàn thực hiện tốt cái chức năng chăm lo, đại diện chăm lo cho người lao động, cho đời sống của người lao động cũng như là con em của người lao động ở khu công nghiệp, và nâng cao cái chất lượng cái chăm sóc trẻ thông qua cái việc mà cải thiện cái kỹ năng
làm cha làm mẹ và trong cái chương trình học trực tuyến này. Và tôi thì cũng rất là may mắn là được cùng mới tham dự cùng đại diện của Bộ Y tế, tiến sĩ Hương đã cùng tham gia cái nhóm dự án dự hội thảo ở tại Hà Lan, và qua đó thì cũng có cơ hội để lắng nghe về kỹ năng, về mô hình và hành trình đầu đời và các cái mô hình can thiệp khác để thúc đẩy phát triển trẻ toàn diện của các cái nước như là Ấn Độ, Bangladesh, Uganda. Và qua cái dự hội thảo đó thì cái mối quan hệ hợp tác giữa ba bên, Tổng Liên đoàn, Bộ Y tế cũng như là phía dự án và đại diện của trung tâm TCCD và giáo sư Duyên thì đến từ Đại học Monash thì cũng đã được củng cố chặt chẽ hơn và hiểu nhau hơn, và quan trọng hơn là chúng tôi cũng hiểu về nhiệm vụ cần phải làm và bắt tay ngay vào xây dựng kế hoạch cùng thống nhất để thực hiện. Và sau khi mà ở Hà Lan về vào tháng 6 thì trung tâm RTCCD thì cùng với lại lãnh đạo chuyên viên cao cấp của Tổng Liên đoàn cũng đã có ngay lập tức có một cái buổi họp lên kế hoạch để triển khai trong tháng 7. Và đến đầu tháng 10 thì chúng tôi cũng đã bố trí để cho trung tâm RTCCD giới thiệu về cái mô hình lãnh đạo công đoàn, mô hình này đối với lại lãnh đạo công đoàn của 63 tỉnh thành phố tại 2 cuộc hội thảo 2 miền, miền Nam và miền Bắc do Tổng Liên đoàn tổ chức. Bên cạnh đó thì cũng thực hiện 4 cái hội thảo với lại lãnh đạo công đoàn 2 tỉnh và 10 nhà máy trong tháng 10. Và ở đây thì chúng tôi cũng lựa chọn 2 cái tỉnh, một là thành phố trung tâm là Hà Nội, là đấy là khu vực thành thị, và một là địa điểm là ở tỉnh Hà Nam. Thì cái khu vực đó thì là cũng có rất là nhiều vùng nông thôn, và tính đến thời điểm hiện tại thì nhóm của dự án thì cũng đã triển khai được 8 trên 10 nhà máy và tổ chức giới thiệu đến gần 1.000 công nhân lao động. Và ở đây thì chúng tôi cũng trực tiếp, bản thân tôi thì cũng đã trực tiếp được tham dự một số cái hội thảo dự án do dự án giới thiệu, và giới thiệu với lại lãnh đạo nhà máy, với lại công đoàn của nhà máy thì mà có trong cái phạm vi để triển khai dự án đó, thì chúng tôi cũng nhận được sự ủng hộ rất là tích cực từ công đoàn cũng như là công đoàn khu công nghiệp. Đấy, và cũng như là các nhà máy, công đoàn của nhà máy đối với lại dự án này. Và khi mà triển khai đến công nhân thì thấy công nhân cũng rất hào hứng tham gia, đặc biệt là còn thu hút sự quan tâm không chỉ đối với lại lao động nam mà cả lao động đối với lao động nữ, mà cả lao động nam cũng tham gia rất là tích cực, rất là quan tâm đến cái dự án này và đăng ký học trực tuyến luôn. Và trong 20 ngày vừa qua thì đã có gần 300 công nhân vào học trực tuyến. Trong đó thì rất là mừng là có 25 công nhân đã rất là phấn khởi để hào hứng học và học liên tục trong 3 ngày và hoàn thành khóa học trong 3 ngày. Mà trong khi đó thì thời hạn khóa học một khóa là 90 ngày, nhưng mà đã có đến 25 công nhân đã hoàn thành trong 3 ngày. Đấy là một cái chúng tôi cũng thấy là rất là phấn khởi. Và qua cái buổi mà tham dự các cái hội thảo với lại công nhân cũng như là quản lý nhà máy cũng như là cán bộ công đoàn, thì chúng tôi cũng thấy là thu thập thêm được một số các cái thông tin, đó là cái nhu cầu của các bạn ấy là có muốn là có thêm ngoài cái việc mà triển khai nội dung như dự án hiện nay đang làm, thì cũng muốn quan tâm đến các cái chủ đề để giúp cho công nhân có thêm các kỹ năng để kiểm soát cơn nóng giận của bản thân, và biết cách làm sao là giao tiếp tích cực với con. Và những mà công nhân mà gặp khó khăn, có con mà gặp khó khăn về phát triển như là tự kỷ, tăng động, chậm nói, chậm phát triển, thì cũng rất là mong muốn là dự án có các cái khóa học online như này, nhưng mà về những cái chủ đề đó, và có các cái lớp hướng dẫn thực hành cho họ để công nhân họ áp dụng để trị liệu cho con tại nhà. Vì là
cái thời gian để mà dành cho để đi chữa trị cho con thì chắc là đối với người lao động vừa là kinh phí lẫn là thời gian thì cũng rất là khó khăn, nên nếu được như vậy thì rất tốt. Và bên cạnh đó thì các quản lý nhà máy hiện nay thì cũng đang chia sẻ trang web tự học trực tuyến, hướng dẫn công nhân vào và đăng ký, nên là không khí học tập hiện nay thì chúng tôi đang theo dõi là rất là sôi nổi. Và kế hoạch của chúng tôi với mô hình giáo dục kỹ năng làm cha làm mẹ hành trình đều đời thì chúng tôi sẽ triển khai thí điểm, trước hết là triển khai thí điểm tại 10 nhà máy, và sau đó thì rút ra kinh nghiệm về triển khai và tiếp thu phản hồi những cái ý kiến của công nhân. Sau đó thì cũng đang hướng tới là đến năm 2023 thì sẽ nhân rộng cái mô hình học trực tuyến tới toàn bộ các nhà máy ở thành phố Hà Nội. Cho nên Hà Nội hiện nay thì có tổng số là 15 khu công nghiệp và khu chế xuất, và với lại tỉnh Hà Nam thì có 7 khu công nghiệp, thì chúng tôi cũng sẽ triển khai 22 cái khu công nghiệp chế xuất ở 2 tỉnh này. Và bên cạnh đó thì cũng khuyến khích để cán bộ công đoàn tại 61 tỉnh thành phố chủ động chia sẻ cái thông tin về mô hình này tới công nhân trong phạm vi quản lý của công đoàn. Và thông tin thì đã được chia sẻ rất là rõ ở 2 hội nghị hội thảo vừa rồi, ở trong tháng 10 vừa rồi. Và chúng tôi thì cũng đang xây dựng cái kế hoạch để phối hợp cùng với lại dự án hành trình đầu đời, thực hiện cái nghiên cứu tìm hiểu về tình hình gửi trẻ của con của công nhân lao động, và từ đó thì cũng xây dựng những khóa học trực tuyến để giúp cho công nhân gửi con ở cái nhà trẻ tư thục được an toàn hơn, và cung cấp các cái thông tin để xây dựng thực hiện cái chính sách theo nghị định 105 và cũng như là quyết định 404 vừa nêu trên của chính phủ. Và tổng liên đoàn thì cũng đang phối hợp cùng với lại GTCCD để lên kế hoạch trong 3 năm tới để nhân rộng cái mô hình này tới tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn toàn quốc, trên cái gần 300 cái khu công nghiệp này, xây dựng cái mô hình tập huấn trực tiếp, hướng dẫn kỹ năng sống cho con công nhân lao động. Bên cạnh đó thì cái mục tiêu của chúng tôi, một cái mục tiêu mà chúng tôi cho thấy cũng là rất là cơ bản đây là trên cơ sở cái kết quả triển khai dự án thì tổng liên đoàn cũng sẽ phải nghiên cứu để rà soát, tham gia với chính phủ trong việc là xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật mà có liên quan đến việc chăm sóc giáo dục trẻ em, và đặc biệt là các cái chính sách mà dành cho con công nhân lao động ở các doanh nghiệp. Và tại doanh nghiệp thì trước mắt thì chúng tôi cũng qua cái dự án này thì chúng tôi cũng sẽ có cái chỉ đạo tới cái tổ chức công đoàn ở các cái doanh nghiệp là sẽ tham gia xây dựng thỏa ước lao động tập thể để đưa những cái chính sách quan tâm đến con em lao động vào trong thỏa ước lao động tập thể để nâng cao, góp phần các cái hoạt động đó thì chúng tôi cũng hướng tới cái mục đích để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng sống cho người lao động. Tôi xin chia sẻ một vài cái nội dung như vậy ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn chị Vân ạ, đã có những cái chia sẻ rất là hữu ích đối với cả các đại biểu tham gia. Yes, thank you, Dr. Vân, and it is our pleasure to have the accompany of the two government officer. Yeah, sharing. Okay, how can I? The bottom for the slideshow version. Can I share the slide? Yeah. Yeah, that's it. Yeah. Right. Okay. Yeah. Okay. So from the information sharing from Dr. Hương, Dr. Vân, and Jen, you can see that the partnership between in the program, it has been moved from observer to the insider. So coming back to the story of 2018, I remember that at that time, RTCD and Monash bring
the proposal early journey of life. At that time, it is the Learning Club. The name is Learning Club, to the table of the General Department, Maternal and Child Health at MOH, and introduced to the director and to the Dr. Hương and asked for their support. And we received strong support from them at that time. As Dr. Hương has mentioned, they support us for the national workshop, engaging the key partner from the WHO, UNICEF, all the NGO in Vietnam, as well as the other ministry other ministries, agencies who have a function in supporting children in Vietnam. I remember that at that time it is the opening workshop, and then midterm evaluation workshop. It was organized very widely and received a lot of attendance and intention from the government agencies and NGO and embassies in Vietnam. And also the MOH at that time have supporting us to develop, to arrange the technical panel from experts from leading agencies in Vietnam to support the project to develop the material training program. And directly, the MOH leader came to the field to supervise the activity at the club. So at that time, everything is in the service delivery perspective. And we thanks a lot for the support of the MOH to the program. But everything just dramatically since the evidence of the randomized controlled trial has been developed, and we bring that impact evidence to the MOH, to the other ministry, and to the NGO. And after that, we can see that the Department of Maternal and Child Health show more interest into the early journey of life, and we are invited to join the national workshop technical meeting group about ECD in Vietnam, and we are invited to take lead to develop the national technical guideline on ECD examination and counseling for the children from 0 to 5 years old. And then also MOH recommended us to work with the Ministry of Labor, the Child Bureau, and the Vietnam General Confederation of Labor in order to reach more children in Vietnam. And that is the time when we also received the training course from the GCC about win-win partnership, and that changed all of our mindset about the partnership and how to motivate the partnership for the scaling up. And it is the time where the light of observer has been, the government have been switched from observer to insider. The understanding early journey of life more, and they directly involved into the program implementation. And right now, the scaling up, it is not in the hand of RTCCD and Monash University anymore. No, it is in the hand of the Ministry of Health of Vietnam and the Vietnam General Confederation of Labor. We are very proud to have these two key important government to support for the scale up of the early journey of life. And as you know, from the Leiden, we have more understanding about the perspective of global ECD, the example, the good practice of ECD in another country, and we understanding more, and also we do planting. And as Dr. Hương and Dr. Vân have described previously about the action that we have been done immediately from July until now. I have to say immediately at the Leiden, not until we're coming back to Vietnam, even at the airport, three of us, Dr. Vân, Dr. Hương, and I, we discussed about what we are going to do when we are back to Vietnam, and what is the milestone. So that really encouraged us to make things for change. And you can see here in July, the training course of which early journey of life was increased to integrate it into the national nutrition
training of trainer program has been implemented, and also a lot of workshop has been conducted with industrial zone. Everything very quickly from July. And what we're going to do from now until 2027, the next 5 years, we see very clear that the first thing we have to do is to generate more evidence about the impact of the hybrid and online model in the community and in the industrial zone, in order to provide the information needed to policymaker who will make the decision about the scaling up based on the evidence. And also, we understood that we need to support the Ministry of Health to finalize the national guideline on ECD, and also further to develop the training manual for health workers, so that the health worker in primary healthcare system in Vietnam will be master in child assessment and counseling based on the WHO nurturing care framework and the UNICEF care for child development. The third focus will be the scaling up. So we will plan to scale up the online model to a larger number of industrial zones in Vietnam, and will implement both the model A, B, and C to selected province in Vietnam, both the urban and rural, to see the uptake when all the work will be handed over to the government, to the local government and local health sector in the community. And we're also looking forward for the adaptation. We plan to adapt the in-person model to fit with the mountainous and remote region in Vietnam. As Dr. Hương said, that in order to scale up to the country, a program must have a proof that it will fit with different regions of Vietnam. Now we have a model that fit with the urban, rural, industrial zone, but we need a model that fit with ethnic minority, the mountainous area in Vietnam, and that would be our aim from now until the next 5 years. We'll go through this pathway to provide further support to parents and children in Vietnam. And we would like to thank GCC and partner, especially we would like to thank the Ministry of Health and the Vietnam General Confederation of Labor has been provide greater support to this program. We could not come to this far without your help. Yeah, thank you very much. Thank you so much, Ha and Jane and Dr. Hung and Ms. Van for presenting. And it's wonderful to hear of the progress and the momentum that's been built. It's really incredible. And I liked how you talked about moving the government's partners from being observers to insiders. And that's very evident here, just us being on this webinar together. Congratulations. So next, now we will move into small groups for discussions for around 20 minutes. And we'll come back together before we close. So in the breakout discussion, in the small group discussions, you can think of any questions you have for the Early Journey of Life team, and we'll have some time at the end to share responses. So let me just put the 2 questions in the chats here. So we'll have facilitators in the small group discussions to take you through those questions. And yeah, we'll have around 20 minutes to do so. And I know some people have to hop off. So let's see if, and we'll keep some of our participants in this main room so that we don't have to change the interpretation functions. And that way we can maintain the translation. So let me arrange the breakouts right now. And okay, I will open the rooms now.
Okay, great. So yeah, so I have arranged for half the group to go into a breakout. So they will have a discussion in there. And then we have this group here for a smaller discussion. So yeah, we wanted to think through what are reflections from what we've heard from this webinar, and then also think through questions we might want to bring up for the Early Journey of Life team. I could start just by saying thank you so very much for organizing this, Jasmine and Hala. And is it on, the interpreter? Thank you for making this possible. And Koi as well, is that right? To just add in that, thank you very much. That was a wonderful presentation, and it was wonderful to hear the description. Having had a chance to meet together in Leiden, it was wonderful to be able to hear the description of how things have developed since Leiden. And I have to say, it's very impressive that the amount that you've gotten done in just a few months is really extraordinary. So I really want to send congratulations to the entire team. It's remarkable how much you've achieved in just a very short amount of time. And I'm sure there are lots of other people that you had to involve and get on sort of moving in the same direction, but it's really remarkable the way you've been able to make so much progress. Thank you. Let's continue to go around the room then to hear reflections from everyone. Isan, would you like to go next? Sure. I think my comments are very similar to that of everyone. I just think it's so remarkable how much you've been able to do in such a short time. I'm still thinking about questions, but I really love the fact that you've had the government involved in this. So I'm still taking in everything, and I have a couple of questions, but trying to, listen in some more. So thank you. Actually, Isan, would you like to introduce yourself and just share? Oh, sure. Definitely. So my name is Isan Awa. Let me see if I can put on my camera. Right, thank you. My name is Isan, but I may not leave it on all through because I'm worried about my internet connection and so on, but thank you. My name is Isan Awa. I work on advocacy at the Global Parenting Initiative at Department of Social Policy and Intervention at Oxford University. So this is very much something I'm interested in. And one of the things that we have been looking at is how to work with governments for the implementation of the parenting interventions we do. So when I saw this, I thought it's something that is very relevant to our work, and just listening in is just really interesting. And well done to everyone, the presenters, and thank you for organizing this. Thank you. Thank you. Great to have you, Isan. And feel free to, once if you think of some questions as well, we'll get to that. Sure, thank you. And Eugenie, welcome. Would you like to introduce yourself and share any reflections you have from hearing the webinar so far? Thank you. Eugenie, you're muted right now if you wanted to say a few words. Yeah, my name is Eugenie. I'm from Rwanda, a clinical psychologist at Butaro Hospital. I'm really interested in your program. I'm excited to be with your team. Thank you. Thank you, Eugenie. Bianca, would you like to share some reflections? Great, thank you, Jasmine. Well, first of all, it's lovely to see everyone again after meeting them for the first time in Leiden. And I think just to echo Nathaniel and Lindsay's comments, first of all, the momentum has been incredible. And I think, stepping back, it was fantastic just to reiterate the amazing impact that your program's having, particularly on the poorest of the poor. I was really blown away, even though I knew that stat. Again, it just, it was so impactful, so that was really fantastic. And just that linkage between all of the team, but particularly the targeted aspect of the young working woman
and I said maybe families, because actually you're targeting the men as well, just how fantastic that is in terms of really landing where it needs to land, and seeing that play through kind of your scaling program. I was really just blown away and impressed. I think that what it triggered for me in terms of some questions, I'd love to understand when one of the team members mentioned about going into early childhood, having more access, and thinking through those linkages and just understanding more about how that actually works in terms of linkages into education and other programs and work that the government, the team, you're all doing. Go ahead, Nathaniel. I wanted to add in to my comments first time round. I think one of the things that a lesson that I've taken from this example is the value that you've had by connecting with the government in several different dimensions. So if I'm thinking about how much progress you've made in the time since Leiden, I think it was very significant that there were two major touch points. So both with the Ministry of Health and with the Confederation of Labor. And so each one could have its own momentum and focus. That if I look at other initiatives in other countries, they tend to have a single point of focus within the government. They either are going through community health clinics, or they have a single point of focus. And I think one of the strengths of the program in Vietnam is the way it's a diversified support from the government, and there's an overarching government policy, but then they're different. The fact it connects into different ministries, and so the different, and I think they're reinforcing, as I'm understanding the story, I think the fact that it's getting traction in the industrial zones and factories helps think about the broader rollout, and the fact it's connecting in with the nutrition and the sort of the health agenda then also gives it credit. So I think there's a reinforcing dimension that I think is a very important lesson from the story, and I'd be curious when we get back to comments whether that feels what our Vietnamese colleagues would say about that observation about having multiple connecting points in the government instead of just one connecting point. Isang, does that trigger something for you? Yes, actually, and I totally agree with Nathaniel's comment. And I think for me, that's one of the things that it's so impressive about this, because usually, we are used to seeing any intervention, you're working with just one ministry. So it's quite impressive that you're working with the health, education, and then women's union. But it also makes me wonder if there were challenges in getting commitment from all three, or there were points where one ministry, felt you should go in this direction, and what were the challenges with working, and how did you succeed in getting all three to collaborate and work together? Because sometimes even with working with one ministry alone, it comes with so many challenges. So I'm really curious to know how you were able to get all three collaborating. And then it looks like, well, from my side, I'm sure it probably wasn't that way, but it looks like it was just so seamless that you have these three key experts, from all of them collaborating, working. How was that? Did you have meetings together with everyone? I know I can see even from the notes that we shared that, from you got them involved from the onset, but I'm just more interested in how you were able to do this, get everyone to work together so seamlessly. Well, from what I can see, and congratulations on an amazing work. Right. Answer, yeah. Thank you. And I think first I have to say we are lucky, because when we proposed our program to the Ministry of Health, we immediately received their strong support at the first day when we met them. And also when we work in depth with MOH, Ministry of Health, they recommended us, provide guidance to us about
who are the key ministry who also working in the area of ECD in Vietnam. And that is the time that our team do a partner mapping, and we identified, yes, a lot: Ministry of Education, Ministry of Labor, the Chinese Bureau, the Vietnam General Confederation, the Women's Union, and some of the other, the UN as well. And then we have to do a very hard work. Which agency, key government agency, we would like to work in this stage? Of course, everyone will talk about the Ministry of Education immediately, but in Vietnam, the Ministry of Education only enrolled children from 24 months of age and older. They don't enroll children under 24. So that is why Ministry of Education not at this stage to be enrolled in. That will be in the future when we expand the program to the first 2,000 days. Right now, 1,000 days, it is not fitted. And then we identified that the VGCL and the MOH is the best partner right now who will support for the technical development, but also for the policy development as well. And in the future, of course, we plan to invite the Ministry of Labor, the Chinese Bureau, to enroll in, because they have a coordination function. And we have good partnership with them for many years. In the last 20 years, we are the good partner, accompany them in so many missions. And this early journey of life was birthed from those partnership organization to ministry partnership. And to us, I think the perspective of win-win have helped us to communicate with the government. Previously, we just think that we have a project we'd like to bring to you and how to implement that. But now we're thinking how this program can support the government's policy to implement that policy better, more effectively, and how we can integrate this program into the national policy in order to use the existing human resource, existing the financial resource, and reaching more children with the affordable capacity of budget from the government. So from that thinking, we come to the government in Vietnam, and that have the communication work well. And also, as you know, in our program, our key action is update all the partner, not only the policy maker, but also the partner at the province. And even we provide feedback monthly, our achievement this month to community-based facilitator who run the club, and encourage them to share that information to parents. That encourage the family to be keep on going with the program and keep on practicing interaction with the children in order to see further achievement from the research evidence. So that is that is the key factor that we have applied in the partnership. Thank you so much. It's really great to hear that. That's so helpful. I have follow-up questions, but I'm sure other people too, and I wouldn't like to monopolize the conversation. So hopefully there'll be time for me to come back with more reflections and questions. Thank you so much. And I'm curious as well, Dr. Hong and Ms. Van have wanted to share. Tôi có thể bổ sung thêm cái ý kiến của chỗ chị Nhì Hà được không ạ? Về câu hỏi của ông Nathan ạ. Có được không? Dạ, xin mời chị. Tôi thấy là vâng ạ, rất là vui được gặp lại ông Nathan ạ, từ hôm ở London về ạ. Vâng. Và qua cái cũng qua cái chia sẻ cũng như là cái đang có một cái thắc mắc, gì không phải thắc mắc mà đang rất là muốn làm rõ của ông về cái vấn đề mà
sự phối hợp giữa GTCCD với lại tổng liên đoàn, đúng không ạ? Mối quan hệ, nói về mối quan hệ thì để là đạt được cái kết quả sau khi mà ở London về ấy, mà được kết quả như ngày hôm nay thì cái gì đã làm nên vấn đề này thì tôi đang thấy là trước hết ý thì có thể nói là từ cái sự rất là tâm huyết và say mê công việc của chị Hà đấy ạ. Vâng, rất là say mê đến cái công việc này, đến dự án này. Đấy, nên là đã cũng thôi thúc chúng tôi về cái việc để chăm lo cho trẻ. Và ở đây thì chị Hà cũng là từ cái cách mà chị Hà lựa chọn đối tượng tham gia dự án này là tổng liên đoàn, thì tôi thấy rất là trúng, rất là đúng. Vì là tổng liên đoàn thì cũng đang rất là quan tâm đến cái đối tượng mà trẻ em là con công nhân lao động mà dưới 36 tháng tuổi. Hiện nay thì cái số này rất là cũng đã chiếm tỷ lệ rất là lớn, nhưng mà các cái trường mầm non công lập ở Việt Nam thì hiện chỉ đáp ứng được cái nhu cầu của trẻ trên 36 tháng tuổi thôi. Thế còn cái số trẻ mà dưới 36 tháng tuổi mà đặc biệt là dưới 24 tháng tuổi thì chưa đáp ứng được các cái trường công lập ạ, mà chủ yếu là gửi ở các cái trường cơ sở mầm non độc lập tư thục. Đấy, mà trường mầm non độc lập tư thục thì cái trường mầm non độc lập tư thục mà được nhà nước nghĩa là được nhà nước cấp giấy phép ý, thì cái cũng chưa đáp ứng được cái đối tượng là trẻ mà dưới 12 tháng. Nên cái trẻ dưới 12 tháng hầu như là đang cho gửi ở các cái cơ sở tự phát, các cái cơ sở, các nhóm trẻ. Đấy, mà cái chỗ những cái khu vực này ấy, thì cái độ an toàn cho trẻ thì còn trẻ mà được gửi khu vực này ấy, thì cũng là vấn đề mà chúng tôi cũng đang là rất là quan tâm về vấn đề chăm sóc, về vấn đề giáo dục, mà kể cả có những cái trường hợp mà bạo hành đối với trẻ thì chúng tôi rất là quan tâm. Vì vậy là khi mà GTCCD có đặt vấn đề về cái dự án này thì chúng tôi đã gặp nhau ở một cái điểm chung. Đấy. Và bên cạnh đấy thì giữa ở Việt Nam thì cái ba bên giữa chính phủ rồi là đại diện cho người lao động là tổng liên đoàn ấy, và đại diện giới chủ là bên VCCI ấy, thì cũng có cái sự kết hợp rất là gắn kết để triển khai các cái vấn đề mà liên quan đến việc chăm sóc phát triển toàn diện cho trẻ em. Và ngành y tế có thể nói là đại diện cho cái bên chính phủ cũng đã phối hợp rất là nhiều trong cái hoạt động trong những năm qua. Vì vậy tôi nghĩ là để thành công được cái dự án này triển khai trong thời gian rất ngắn khi mà từ London trở về, thì tôi đấy là những cái yếu tố mà chúng tôi đã gặp nhau đúng cái mục tiêu để cùng chung cái mục tiêu. Và tôi xin chia sẻ một chút như vậy ạ. Vâng. Thank you, Ms. Han, for sharing. That's very important to have that common objective. And it sounds like the Early Journey of Life program was able to address major concern that you had. And would Dr. Hong, would you like to come in with any perspectives you'd like to share? Chị Hương còn ở đó không? Tôi muốn trả lời thêm một cái trao đổi thêm về một cái câu hỏi là cái mối quan hệ của các cơ quan chính phủ ấy với các cái tổ chức trong cái việc mà triển khai cái mô hình này, cũng như là các cái can thiệp về chăm sóc trẻ toàn diện. Thì một trong những cái thách thức lớn nhất ấy, là bởi vì cái lĩnh vực về chăm sóc trẻ toàn diện này thì hiện nay thì rất là nhiều bộ ban ngành cũng đã đang tham gia vào. Thế thì cái thách thức mà của chúng tôi trong quá trình mà triển khai mỗi một bộ cơ quan thì sẽ làm những cái theo chức năng của nhiệm vụ của mình trong cái vấn đề về chăm sóc trẻ toàn diện. Ví dụ như là Bộ Y tế thì các cái vấn đề về sức khỏe cho trẻ em, ví dụ như là Bộ Giáo dục và Đào tạo thì họ sẽ về những cái vấn đề về giáo dục. Tuy nhiên thì tất cả các bộ ngành hiện nay thì đều đi theo một cái hướng, đó là cái sự lãnh đạo của chính phủ. Chính phủ đã đưa ra cái mục tiêu trong cái đề án chăm sóc trẻ toàn diện và có phân công nhiệm vụ rất là rõ ràng cho từng bộ ngành. Đồng thời thì
Sau đó thì chúng tôi tất cả các bộ ngành đã ngồi lại với nhau, các cái lãnh đạo gọi là cái lãnh đạo lừa cao nhất của các bộ ngành ngồi với nhau, và chúng tôi đã xây dựng ra một cái quy chế. Thì tất cả các bộ ngành đã ký vào cái quy chế đó. Thì ở đây chúng tôi xây dựng cơ chế phối hợp. Chúng tôi định rõ ra chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan sẽ làm những cái việc nhiệm vụ gì trong trẻ phát triển toàn diện, đồng thời là đưa ra các cái chương trình làm việc định kỳ, rồi những cái báo cáo chia sẻ thông tin giữa các bộ ngành với nhau theo định kỳ. Và thực tế là chúng tôi cũng đã thường xuyên làm 6 tháng một lần giữa các bộ ngành. Thế rồi là chia sẻ các cái vấn đề về các cái mô hình can thiệp để không trồng chéo. Ví dụ như là hiện nay cái mô hình về hành trình đầu đời này thì chúng tôi tập trung vào các cái vấn đề về chăm sóc trẻ toàn diện, tức là dạy cha mẹ các cái cách tương tác trẻ để cho trẻ có những cái sự kích thích phát triển sớm ngay từ ban đầu, đặc biệt là tập trung vào từ nhóm trẻ từ 0 đến 24 tháng. Thế còn ví dụ như Bộ Giáo dục và Đào tạo thì họ sẽ tập trung vào các vấn đề về đào tạo cho những cái giáo viên ở trong trường mầm non. Thế thì mỗi người có một nhiệm vụ, nhưng mà đúng là những cái thách thức thì là cái sự phối hợp thì bao giờ nhiều đơn vị thì sẽ thách thức rất là lớn về cái sự phối hợp. Nhưng tuy nhiên thì trong cái lĩnh vực này chúng tôi thấy là đã có cái sự quan tâm của chính phủ, cũng như là các cái gọi là các cái lãnh đạo cấp cao của các bộ ngành có cái sự cam kết với nhau. Do vậy chúng tôi là những người cấp dưới thì sẽ có cái sự dễ dàng hơn trong cái việc triển khai. Và đồng thời là một cái điều duy nhất là trong cái đề án chương trình của chính phủ này thì chúng tôi cũng đã có một đề cập đến một cái vấn đề về sự tham gia không những của các bộ ngành, sự tham gia của các cái tổ chức dân sự, tổ chức chính trị, rồi các cái tổ chức phi chính phủ, tức là gọi là sự tận dụng, tức là không phải tận dụng mà có nghĩa là sự vào cuộc của tất cả các cái không những bộ ngành của trung ương mà tất cả các cái ban ngành, các cái tổ chức. Do vậy mà cái việc mà sự phối hợp giữa chúng tôi với trung tâm của bên chị Hà nó cũng là một trong những cái hướng mục tiêu của chính phủ. Do vậy là đấy cũng là một cái thuận lợi khi mà chúng tôi triển khai. Thì tất nhiên là tất cả các bên làm việc thì đều hướng tới cái top cuối cùng là những đứa trẻ, những gia đình của họ, và những đặc biệt là những đứa trẻ nhóm tuổi trẻ sớm. Thì từ trước nay Việt Nam chúng tôi thì cái vấn đề về chăm sóc trẻ sớm, về tinh thần, về vận động của trẻ nhiều khi chưa được chú trọng, bởi vì trước đây Việt Nam cũng khó khăn thì chỉ tập trung vào trẻ bệnh thôi. Nhưng hiện nay chúng tôi đã tập trung vào các cái trẻ khỏe, và cái sự mà phối hợp với cha mẹ để cùng với cả các ngành thì có thể làm sao đứa trẻ nó được phát hiện sớm những cái vấn đề về tinh thần vận động, để có thể những cái bài học rằng cho cái gia đình đó. Thì đấy là những cái mà chúng tôi chia sẻ thêm về sự phối hợp giữa các bên. Cảm ơn. Thank you so much, Dr. Hung. And we're actually wrapping up the breakout portion now. So all the participants will be coming back to the main room. So we'll have around 15 minutes to take questions that have come out from these discussions. So Isang, I know you had a few more questions as well. So we'll encourage everybody to put those questions in the chat, and then we'll have some time for the Early Journey of Life team and Dr. Hung and Ms. Pham to share responses. So maybe take the next 30 seconds, 20 seconds or so to think what questions you might have, and then you can put those in the chat. And I wanted to say welcome to Dominique as well. I saw Dominique has joined us when we were discussing. Hey, oh, welcome back, everyone. Oh, there's a few more. Okay. Welcome back, everyone. So we'll have the next 15 minutes for plenary discussions. So we were wondering if there were any questions that came out in your breakout discussions that you would like to pose to the team. And if you can put them in the chat, we'll take the next minute so that you can type it in the chats. And then we'll see if there are any themes coming out from those questions. And then we'll share that with the Early Journey of Life team. In the meantime, maybe I'll give a quick headline of what we discussed in our group. We were talking about how it's so fantastic that the Early Journey of Life team has engaged
not just one ministry, but the Ministry of Health and then also BGCL. And oftentimes when it comes to scaling and innovation, innovators tend to focus on working with one ministry. So there's strength in being able to engage at multiple points of different government departments and ministries. And yeah, and then Ha was sharing more about how that happened in Vietnam. I was curious, Jane, is there some reflections you want to share from being in your breakouts? Look, it was, as always, a very useful discussion. I think one of the things we really focused on was how do you sustain the impact? So if there's been a beneficial impact in the first 6 or 12 months of a baby's life, what might you be able to do? Particularly given the realities that in settings we were hearing from Barbara and also from Bruna, where fathers' income generating work might take them away. So there might be long periods where the father is absent. So really thinking about the power of new communication technologies. Are there ways we can use video or SMS messaging to men, or demonstrations of fathers maintaining engagement with their children even when they're away, that might allow this effect to be strengthened and maintained? And I think there are things, and Ha might be able to talk to you a little bit about the little video clips that many families have taken that are up in the WhatsApp resource for the early journey of life communes in Hanam. But I think there is great power in those technologies, and it'd be good to learn how to use those more, and then also to monitor the effect. That was, I think, one of the main things that came from our group. Thank you, Jane. Thank you. Go ahead. Yeah, go ahead, Ha. Yes, Jen, I think it is great when there's a suggestion about maintaining how to provide guidance to maintain the interaction with the children when they are away from work, because right now a lot of, sorry, my dog at home, she's barking, because right now in Vietnam, there's around 30% of fathers who are away to another province or to another city for working, and they keep communication back home by telephone, by smartphone. So if we can modify our education program a little bit to fit with this group, 30% of the children could benefit from the father and child interaction. Thank you. Thank you. I saw simultaneously that Eugenie, your hand went up. Eugenie, I was wondering if you had a question you wanted to pose to the group. Eugenie, you're on mute in case you're speaking. My connection is being issues, but you would like to ask a question, how this program can be integrated into the small community for the kid with the stunting problem. Did you hear her? Okay, sorry. Can you repeat the question or rephrase the question, Jen? Sorry, at that time I'm reading the chat. I think it was a very pertinent question. How can we maybe adapt the program for the needs of children who are stunted? And I think one of our findings was that it didn't make a difference to stunting and wasting. So this is an absolute challenge that yes, thank you, Eugenie. We did hear you. So Ha, maybe you could talk about that. As you know, stunting is the key priority in Vietnam by the government of Vietnam, both the MOH and the National Institute of Nutrition. And right now, stunting in Vietnam is
quite high, around 1 in every 5 children got stunted. And in the mountainous area, it is the percentage is up to 35 to 45%. And I think in the early journey of life, we have done a lot of effort, including the education, and encourage them to eat eat good food, and having good nutrition status during pregnancies, and encourage the children to eat a diversified kind of food and active feeding. But the outcome has not come out visible for the stunting reduction. So I think in the future, we need to do further informative research to investigate what the factor that may lead to, that may support to reduce the stunting in the context of the Vietnam, maybe of more intensive feeding program, or maybe it is about supplementation for the poor family who could not afford with the diversified food, or maybe it is about the education to the grandparents who are often taking care of the children when the children is 6 months of age and the parents is away from work. So we need to identify which program, which factor will support for improving the child stunting situation in Vietnam. I think it is still a question right now, but we know how and how to go and what to do with these issues. I think that relates to Nathaniel's question too, as there are additional needs that are identified, for example, for parents around anger management or support for children with disabilities. How do you balance between spreading what you already have versus continuing to develop the intervention to address these different needs? Really. Can I give the answer for this? Thank you, Jane. As you know, the core value of the program is to focus on the first 1,000 days, and in the future, focus on the first 2,000 days. So we aim to provide prevention, providing the good parenting skill to all the parents in order to make sure that children under 5 years old will have good responsive care, nurturing care, and good early education. So in that community of parents, we'll have a proportion, I cannot say small, but proportion of parents who, because of the stress of life, because of economics crisis, or because of social issues, they may lose their temper and they become easy to get temper, get angry with their children. I think if we have a chance, we can develop another e-module for the anger management and positive parenting, positive communication between parents and child. And that can be uploaded into the e-learning platform. So that would be the add-on, the e-module. But the core value will be the ECD program focusing on the first 1,000 days and the first 2,000 days. And anyone who would like to learn the other topic, they can click on the add-on module. So that is our plan. That is not obligation, but for the key core module, we will try our best to make sure that all the parents will learn one by one, so that they can reach the full module of the first 1,000 days. And we have a couple other questions. I think we probably have time to take one more question. Han and Jane, are there any that stand out to you? And yeah, and Dr. Hung and Ms. Van, that might be interesting for them to review as well. I think Bianca's question is a very important and interesting one, which is about what is our thinking about how we maintain and then strengthen the collaboration between now quite a lot of partners and stakeholders. Maybe Ha, if you'd like to go first, and then I'm very pleased to add on. Bianca, did I get that right, or were you thinking of something else good? So it's really about how do we keep good collaborative partnerships. Yes, thank you, Jane. I think today it is a wonderful opportunity for us
to present the program to all the scholars, to the experts, to the peers, a grantee who also got profound experience in this area. And we get questions from you that give us a deeper thinking. I mean, we are good right now at having a diversified support from the government, from Ministry of Health and the General Confederation of Labor. And the question we need to question ourselves is, how can we deepen this partnership? How to make the partnership to go more in quality and go for sustainable, to aim for the national scaling up. That is what Jane and I and the team at our back have to go together with the two valuable partners that accompany with us right now. And another issue that we learned from today is with coming needs, with needs, new emerging needs raising by the VGCL and the MOH about the need for the industrial zone worker to learn about the anger management, positive communication, and about therapy for children with special needs. I think that would give us a future opportunity to develop further program for them, but also that will question us of how can we make a good framework structure of the program so that the quality can be secure during the implementation, and how to make sure that the e-learning really have the impact on child indicator and parenting behavior change rather than just a knowledge. So that is the issues that we have to think deeper after this webinar. Thank you so much. So Jane, any more issues, any more key messages? I think just to add to that, we might not have elaborated them and written them down, but there are some principles that really guide, I think, how we keep our Monash RTCCD partnership strong, and then how we bring other partners in. We're really committed to respectful relationships, really making sure we acknowledge everybody's contribution, that no one part of this could have achieved it on its own. Really to make sure that we are transparent in any decisions that we make, that we try to communicate clearly. We can always do more of that, and there's been good suggestions here about the importance of taking our learning back to the community, back to the people who contributed the data, and as soon as we're free to travel, we will do that. And I was very influenced by a True Point coaching session on win-win-win. So really trying to understand, what does the province want? What does the ministry want? What do parents want? What does our partnership want? How do we craft our activities to make sure everybody can feel proud of their association? There's something of benefit to them in it. That's wonderful. Thank you so much. And I also saw Penny's comment as well too, to potentially you can connect with Barbara here. Yes. There's a lot around positive parenting. And I know Ha has offered previously that anyone who's interested in contacting the Early Journey of Life program, that shared her email address, so they can find out more in that way. But we'll wrap up with the webinar now, and just wanted to share deep gratitude. And again, thank you so much, Dr. Hong, Ms. Van, Jane, Ha, for presenting and sharing your wonderful story about how you've been engaging governments. It's really impressive, and really excited to continue to hear about this continued growth across Vietnam. And thank you so much also to our interpreters, An and Hoi, for translating and making this possible, this type of interaction. And yeah, thank you for everyone for joining and participating and sharing your insights. Yeah, so we'll end it there. And
to Thank you our so Vietnamese much. colleagues, have a wonderful Thank evening. Thank you you. for joining late in your time as well too. Thank Thank you you very very much. much indeed for the opportunity. Yeah, have good morning, good afternoon, and good evening. Bye, everyone. Bye, everyone. Bye. Thank you.